A very warm welcome to all the teachers and my dear friends who are present today. We have gathered here to commemorate the efforts of our teachers who are believed to be our second parents and the guiding masters of our career. It gives me immense pleasure to be here and talk about the main personalities, the backbones of our society, our very own teachers. It is a well-known fact that every year we get the opportunity to celebrate Teachers' Day in the memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who himself was a profound professor par excellence and one of the most successful presidents of India. This is an opportunity to pay tribute to our very own teachers for their selfless efforts. And here we are to show gratitude to our teachers who never consider us less than their own children while teaching and guiding. I take the privilege in wishing all the teachers of our country and our school a very happy Teachers' Day, and I would like to hand over the mic to my co-host Ronit to formally start the program. Well, thank you, Priyanshi Naskar, for those sweet, benevolent and gratifying words of yours. I'm sure the teachers must have melted in their seats like butter till now. Anyways, to begin with today's session, we all know that we have gathered for this auspicious celebration of Teachers' Day. And on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, I would like to quote a very famous statement stated by a former president, Dr. APJ Abdul Kalam, who once said that if you truly want to know how the nation is progressing, you must see how the youth of the nation is being molded. And I firmly believe that the youth of the country is being molded very well and taken care of by the responsible teachers who are working tirelessly day and night just to shape tomorrow of the country, to make the future of the country bright. Well, of course, on this auspicious day, I consider this as a very important point to enlighten the teachers that why do we celebrate Teachers' Day on 5th of September? Not just that this idea randomly popped out of heaven that God said, may there be light, may there be Teachers' Day. Or that all of a sudden the teachers went on a revolt in 1962 stating that the students, the children have Children's Day to commemorate their existence for which they do nothing and they play around, and we teachers who work so hard, we have nothing to be appreciated of, not a single day for our remembrance. This is very bad, this is hypocrisy, the government must resign. Definitely not. To dig down the roots of Teachers' Day, I found that a historian named Dr. S.N. Iyer was the first one who started Teachers' Day in the year 1962 on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and its roots are in fact even before the dawn of time. Yes, I'm talking about those Rajpura scripts of the late Mauryan Empire of the King Ashoka, who was the first one in 231 BCE to lay the foundations of Teachers' Day. This entire concept was created by King Ashoka. Well, to commemorate the immense contribution which the teachers give out for the development of the society, the teachers are given ceremonials, they are commemorated for their presence, they are given prizes and awards to celebrate their glorified work and occupation. And being a teacher, the occupation of teaching was glorified by the king, and the same concept was brought down into the modern times in the late 1950s by Dr. S.N. Iyer. Don't ask me to pronounce the South Indian name. I'll freak out right now and I'll faint because South Indian names are very complicated. Anyways, not including the negativities for the day, to move forward with the procession, I have a doha which I'm remembering right now, which was very well said by Kabir Das, as we have a great importance of the teachers in the Hindi literature, our Hindu mythology, and you talk about any other religion, teacher is considered the most important person. So the doha goes as Guru Gobind Dao Rakhiye Kake Lagu Paye, Balahari Guru Gobind Dio Jind Gobind Dio Bataye. This means that if you keep Guru and God in front of me, I will be the one who will touch the feet of my Guru, because he was the one who showed me the path to enlightenment. He was the one who showed me the path towards God. So we can all understand that the Guru, the teacher, he or she has very great importance in our life, and such the contribution is important that we all stand up for a moment to salute their presence, for saluting
their contributions which they make towards the society. Definitely it's a great achievement for me being a student of my teacher. It is a proud privilege for me to learn from my teacher, and definitely I consider myself very lucky on behalf of my parents and my family that the teachers are teaching me what they have learned throughout. And their occupation, their support, their constant contribution towards the society and its development has been appreciated throughout the ages, and the legacy is followed till date. Well, to move forward with it, I think that Teachers' Day as a whole, I think the teachers will enjoy the programs, the series of events, the speeches which we give for them. But according to me, the teachers who deserve the most is that we all succeed in our goals, because that is what the teachers are training us for. The biggest token of gratitude, the biggest thankful message we can give to our teachers is by celebrating and achieving the goal which we have planned for our destiny. Right now, I think including these negativities would not be enough, but I guess this would be the biggest gift which we could give to our teachers. And ma'am, sir, we all are dedicated towards our goals, so I rest assured that United Rockers Class 11 will never let you down, not even in this ceremony and not even in the path of life. Now, to move forward and to end my speech as the time calls, so I would like to end my speech by stating a very famous Rigvedic hymn, without which I think Teachers' Day ceremony is incomplete. So to include it, I would like to say it as follows: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Parmeshwara, Guru Shakshat Hare Devi, Tasmai Shri Guruve Namah. So this shlok openly claims that the importance of teachers in our life is very important, as he is the second most important person in our life after our parents, after our country. Definitely teacher deserves a very important post in our life, and we of course salute you for this. And teachers, it's a great honor for us to serve you in this time of threatening COVID-19's amidst crisis, for which we have to do it online. Otherwise, I guess offline platform would have been better. Still, ignoring all such complications, I guess the dance performances, the singing performances, the acts which our students have planned will amuse you, and it will keep you on the edge of your seats and will give you a thrilling experience for the day. So I would like to rest my speech by stating a very happy Teachers' Day to all of you. I hope that the efforts which we have given to create this online program will be accepted by you wholeheartedly. Thank you. I rest my speech. Thank you, ma'am. মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে, বুক থুক পুক চাঁদ পানা মুখ চিলে কোঠা থেকে হাসছে। মেঘের বাড়িতে ভেজা ভেজা পায় তাথই বর্ষা, কাক ভেজা মন জল থই থই রাতের হলো ফর্সা। আমি তুমি আজ একাকার হয়ে মিশেছি আলোর বৃত্তে, মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে। মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে। আলতো পায় ছড়ানো পথ ভিজে আয় না, এই শহর আবছা ভোর টের পায় না। জল টুপটো পায় ছন্দ রাতের জুঁই ফুল, জল টুপটো পায় ছন্দ রাতের জুঁই ফুল। হাতে হাত রেখে আলোক শালোক স্বপ্নে মশগুল, অগোছালো মন ভেঙেছে শ্রাবণ মেঘ থই থই ঝরে না। আমি তুমি আজ একাকার হয়ে মিশেছি আলোর বৃত্তে, মম চিত্তে নীতি নিত্যে কে যে নাচে। মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে। तेरी निगाहें
अगर तू ये सोचे जाऊं ना जाऊं ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव प्रीत की धुन पर नाच ले पागल उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए जो है कही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा Welcome back after an amazing performance done by three of them. I'm speechless right now, but yeah, I can't be. So let's start. Actually, all the efforts made by them, it's like they nailed it. They just killed it. So applause for them. So as a part of the Teachers' Day celebration, and see, you teachers gave us another chance to reunite also. So you did a lot of things for us from childhood till now. And I just can't explain what you did for us with this simple words like virtually. So I like to say that you guys, you teachers, being adorable, being amazing. You did for us, you are doing for us, and you do for us. I know. And so yeah, I can't continue like endlessly because there are a lot of things waiting right now. And yeah, so let's end it over here. And my friend Anya is waiting to speak desperately. So yeah, let's listen to her. Good morning, the stars of the day, teachers and my dear friends. Today, on the occasion of Teachers' Day, I, on behalf of my all friends, want to convey a small speech on all of you. This day has given us a great opportunity to express our gratitude, love and respect for our teachers. I think we all will agree with the fact that the term teacher is very difficult to define, because you are not the one who only teaches us but also show us the right path and help in our overall development by developing our character and personality in a way that make us a confident person and provide us the strength to deal with each and every problem of our life. Take the example of nowadays circumstances. Even in this pandemic, when we all are confused and tense, you are the one who encourages us and show us the right path to deal with this difficult situation. And you have always motivated us and inspired us in a numerous way. Really, you all are a blessing in disguise. You are the guiding light that brightens our life. We all are proud to say that we are cultivated by the finest gardeners. We pray for your good health and well-being. Thank you so much, teachers, for everything. We all are missing you a lot and hope to meet you soon. Thank you. Hope you all are loving this event. Now we have something more special for you, and I'm sure you will love this even more. So let's have a look at this. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है,
ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। तो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। Welcome each and every teacher to the Teachers' Day celebration. We all expect your presence. How can you welcome them to come? Don't you know Corona is going on? Weird. First, let me finish. I'm talking about virtual attendance and not physical So presence. say in that way, na. But you never let me finish only. So you just keep quiet and listen to me. I have a joke for you, as well as you all as well. Don't get angry. No. You know why a lion eat raw meat? Anyone? Why, Makur? Because they don't know how to cook. Seriously, Makur? You're telling that kind of joke right now in the middle of the show. Now, for God's sake, please keep quiet and let me finish with the announcement. I will make the announcement. No, I will make. Okay, do it. But without any nuisance, okay? By the way, what's the announcement, Nata? Seriously, Shayon? Now please stop and let me finish. No, I will say. Oof, oh Shayon! वाले कुछ देने का, So let's start with our new program, a comedy skit by the student of class 11. Boys, let's start! Come in. Suran, who is the great old man of India? It's Gandhiji, sir. Are you sure? Oh, sorry, sir. Sorry, sir. It is Jawaharlal Nehru. Okay, next question. No, sir. It might be Subhash Chandra Bose. Can you just explain? I meant to say, ma'am, we don't know the date of Netaji, so I thought maybe he's still alive, so that's why. Get up from here. Okay, next. May I come in, sir? Yes, come in. Okay, Ayan, please define me the effects of Sepoy Mutiny. Sir, Sepoy Mutiny. Sepoy Mutiny is a mutiny all over India. মানে হচ্ছে I mean English versus India. ফ্রিডমের জন্য in 1857 Battle of Sepoy is called mutiny.
out of here. Next. May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Rudra, please tell me between whom did this second battle of Panipat take place? Sir. So Rudra, say. Excuse me. I am in the class. I am in the class. I am calling you right back. Yeah, I am calling you right back. I am taking an exam. I am calling you right back. ও স্যার 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 প্লিজ স্যার কিছু পড়ে আসিনি স্যার প্লিজ এবারের মতন বাঁচিয়ে দিন স্যার আর সত্যি করবো না স্যার এবার থেকে পড়ে আসবো স্যার প্লিজ এবারের মতন বাঁচিয়ে দিন স্যার প্লিজ প্লিজ Rudra, stand up. Rudra, stand up. Stand up, Rudra. স্যার না স্যার প্লিজ এবারের মতন বাঁচিয়ে দিন স্যার প্লিজ 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 স্যার এবারের মতন বাঁচিয়ে দিন স্যার Okay, go Rudra. And stand up. ভাই এক্সাম কেমন হলো ভাই ফাটিয়ে দিয়েছি ভাই সব পেরেছি ম্যাম বলেছে স্যার বলেছে ভেরি গুড বলেছে কিপ ইট আপ আরে ভাই এসব ইজি তুই আমি পেরেছি তুই পারবি কি যাই না ভাই ইজি ইজি তুই বন্ধুদের বাবা Sir, may I come in? Yes, come in. Margo, I will ask you a simple question, okay? Who is the founder of INA? Margo? Sir, can I ask you a question? Yes, please. Sir, which exam is happening right now? History and civics, of course. I thought it was biology. Margo, what happened to you? Hello, principal ma'am. Please quickly call the ambulance. Orgo is faint. বাবু কি করছিস? হ্যাপি পড়ছি বাবু পড়ো ভালো করে পড়ো। A few moments later. A few inches later. বাবু তোর মা চা দিয়ে গেল না? শুটিয়ে লাল করে দেবো। One eternity later. বাবু ফোন আসছে। কার ফোন রে? আমার একটা ফ্রেন্ডের ফোন। কি বলছে শুনি? ভাই ওই পাবজি তো না ভাই আমি তুই রুদ্রমান সবাই আছি আচ্ছা বি মজা হবে কি বলছে রে? পাবজি খেলার জন্য ডাকছে এখনই ফোন করেছিল 15 minutes later. ভাই ভালো তো কাকুর বসো। বসো। কেউ ভালো আছেন তো ভাই কেমন আছিস? ভালো ভাই তো এখানে কি করছিস? ভাই কিছু না ভাই এটা তো বাড়ি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই বললাম ঘুরে যাই। ভাই রেজাল্ট দেখেছিস? হ্যাঁ ভাই দেখছি তুইও দেখ আমিও দেখছি ভাই। বাবু আজ রেজাল্ট? হ্যাঁ বাপি বেরালো তোমার বেরালো বাবু? আমারটা আসছে একটু নেটটা স্লো না একটু বাপি আমি 69% পেয়েছি। বাহ তো বাপি আমি 69 পেয়েছি 69% পেয়েছি তো আমার জন্য কি কি গিফট থাকবে?
অনুকূলতা থাকবে, পাচন থাকবে। কি হয়েছে বাবু? খারাপ হয়েছে? খারাপ হতেই পারে, পরের বছর ভালো করবে, অত চিন্তা করো না। না কাকু, 94% প্রেজেন্ট। অসাধারণ, ওহো, ফাটাফাটি। বুঝতেই পারছি সবই করোনার দয়ায়। তোর তো তাতেও হলো না বেশি বকে। 12 seconds later. চল খেলবি তো? আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। Good morning, everybody. So let's begin with our next room. Pala, why you started without me? Oh no! You are late by half an hour, Royal. Hello, I'm before the time. Oh, really? Just check your watch again and tell me. You idiot! Your watch is not working properly, and you were still believing that you were before the time. Oh, actually I was stuck in a traffic. Can you give me another excuses? You were in your home, right? And how you were stuck? How you were stuck? Oh no 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 no! Stuck in a trap. Actually my dog ran from my house and so I ran Enough with your creative excuses, and now let's see the creative dance performance by United Rockers. I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। हिरे! जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। मुंह तो बंद करो अंकल। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें,
हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे दुम तारा 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 पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना है मेरे दिल तू गाए जा चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया चोरी चोरी छुप छुप कर मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई कंगना 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 झुमका 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 पायलिया पायलिया कंगना 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 झुमका 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 पायलिया पायलिया छनक छनक के बोले छनक छनक के बोले ओ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे
है काला काला दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना छलिए, जरा बच के रहना छलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेनू देख के होके पर्दे ने खड़े चौंका बिच सिपाही नहीं। ठोडी ते काला दिल कुड़िए, ठोडी ते काला दिल कुड़िए, जो दागे जन दे टुकड़े दे। तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा है, जचदा है कोले मुखड़े दे। तेनू काला चश्मा जचदा है, जचदा है कोले मुखड़े दे। लहरा के बल खा के लहरा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूं मैं इशारा शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। ஏண்டா எங்க போற என் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு, வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு। பிள்ளை தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. पूनम की चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor, 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake the top and go hard, shoulder hit the party, hit the gimme 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 some more. 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake the top and go hard, shoulder hit the party, hit the gimme 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 some. So, presenting you another comedy performance from United Rockers. Come in. Why are you late? Sir, boss got punctured. Okay, sit. Why are you late? Come in. Sir, I fell into gutter. Okay, come in. Sir! No, 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 no. Come in. Why are you late? Sir, the gutter fell on me. 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। What? Sorry sir. Get out. হ্যাঁ রে বল কি এখন ক্লাস কটা বাজে এখন ভাই 12টা বাজ কবিতা ম্যামের ক্লাস 5 মিনিট লেট
গেল, খোল খোল। So, anyone has any doubt? Yes, sir. Oh my God! Yes, what doubt do you have? Sir, what is the name of the chapter? अरे कहना क्या चाहते हो? Good morning, ma'am. Let's start our history class. Okay, ma'am. Can everyone hear me? Yes, ma'am. Okay, let's start. With Rohan. Okay, Rohan, tell me, what is the capital of India? Ma'am, Kolkata. What? What? Ma'am, Delhi, ma'am. I have taught the chapter anyone has learned? Ayun, what is the date when World War I started? Sir, I have learned yesterday only, sir. Sir. I have not studied the chapter only. Sir, sorry, sir. Stop it. Get some help. Okay, Rudra, tell me, what is trade balance? Ma'am, hello ma'am. Yes, Ma'am, please ma'am, give me some time. Let me think, ma'am. take your time, but I wanted to tell you. Do it! Just do it! Wait a minute. Bonk. First, Rudra, first. Ma'am, let me think, ma'am. Oh no! The Ghassen commercial balance or net exports is the difference between the monetary value of nations' exports and imports over a certain time period. Sometimes a distinction is made between a balance of trade for goods versus one for services. This is called the trade balance. Thank you. I'm ma'am. proud of you, Rudra. Thank you. Bonk. I have a doubt. Ayun has a doubt. Sir. Another one. Oh, bro, what's happening? What's going on, man? Sir, disturbing. Sir. Understand. Doubt. Another one. Okay, Rujo, can you hear me? Yes, sir, I can. This is the answer of this question. X square plus bx plus c equals to 5. B square plus cx plus dx equals to 10. Dx plus bx plus cx. Find it. So, sir, you have told me that ax plus bx plus c equals to 0 and a plus b equals to 2. So c plus x equals to 3. So What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. বল রোহন ভাই। আরে ভাই বলছি যে কি করছিস? আরে ভাই ক্লাস করছে এখন রাগ ভাই খুব হ্যাঁ রে স্যারকে এক্ষুনি অ্যান্সার বলছি ভাই। আরে ভাই রাগবি ভাই খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হচ্ছে ভাই ম্যাথ ক্লাস হচ্ছে ভাই আমি জীবনে মিস করি না কথা বলি না ভাই প্লিজ ভাই यार রাগ ভালো ছেলে কোথা থেকে হয়ে গেছে? Sorry sir, my friend just called me now sir. Yes sir, Rohan called me sir. Okay sir, let me tell you the answer. B plus A equals to C plus X. কি করছিস? ভাই ক্লাস
আরে ক্লাসে ছাড়তে এখন পাবজি খেলবো চল পাবজি খেলবো ভাই না বুঝতে পারছিস না ভাই, একই আমি ক্লাস করি না, স্যার খুব রেগে থাকে ভাই। আজকে একদিন আরে একদিন যেন কিছু বলে না ওই একজন বাকি স্কোয়াড ভাই হেলাল স্যার আমাকে মেরে দে ভাই, হেলাল স্যার আমাকে মেরে দে ভাই, তুই চুপ করবি। আরে হেলাল স্যার কিছু করবে না ভাই আনসার বলতে দে ভাই আমাকে। ভাই কিছু হবে না, শুধু একদিন ওই একটা ম্যাচ 1 ঘন্টা লাগবে, কি আর হবে ভাই, ম্যাচ টু ম্যাচ রাখবি না তো। ওকে 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 It is so fun today, man. I wish Bengal teacher absent today. Please, God, please make us feel excited. Please finish all the fuel of our scooty. Please make all the buses stop in their route. Please, God, please. Please, I beg you, God. Please, 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 please. It is so fun today, man. I wish Bengal teacher absent today. Please, God, please. So here is another dance performance by the boys of United Rockers. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे वो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे वो ईद में होली। मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा बारह मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। खातिर इंटरनेट
What are you doing? Yes, Makur? Akele? Stupid. See, Natasha, you are stuck with me for the rest of the show. This is called luck. It seems to be plenty. Yeah, I know you are lucky. So I have a joke for you. God, please forgive me for all my sins. If by any chance I die today by listening to him. Just think, you have a friend named Gulab, okay? And if she want to go to moon, what will you say her? What, Marcus? Simple. Gulab Jamun. How's the joke? Shayon, can you please come here? So, how was your prize for your joke? Terrific. Mind blasting. Keep pace with this prize. Let's see the next terrific program. By the students of class 11, United Rockers. तो भाई नेक्स्ट क्लास मैथ क्लास हाँ भाई हाँ मैथ्स क्लास ए सर केवन আসলে চল হ্যান্ড चल भाई च खेलबो ভাই অয়ন আউট ভাই আউট এটা আউট এ ভাই না ভাই এ ভাই আমি ভাই দুই দিছি ভাই আমি দুই দিছি ভাই এটা না ভাই আমি দুই দিছি আচ্ছা ভাই এবার ছেড়ে দিলাম যা এবার ছেড়ে দিলাম এবারটা ছেড়ে দিলাম যা ভাই এবার সিওর আউট ভাই এরকম করলে হবে না ভাই এবার আউটই হয়েছে এটা অয়ন मेरे तो एल लग गए मेरे तो Why are you laughing, idiot? Get out from the class. স্যার আমি খেলিনি স্যার আমি খেলিনি এ ভাই আরে অয়ন ভাই তুই তো বললি খেলতে স্যার আসলে অমনি মিথ্যা কথা অমনি ঘুরে গেলি ভাই তোরা আমায় এইভাবে ফাঁসালি Get out of the class. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक এ ভাই তোরা চুপ কর না তখন থেকে চিল্লাচ্ছিস দেখ ওই পাশে ওই টোটা দেখ কত সুন্দর চুপচাপ এদের মামু ভাই তোকে বারণ করেছি ভাই এ ভাই ম্যাম চলে আসবে এ ভাই এবার কিন্তু সত্যি আর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে ভাই আরে ভাই মাথা গরম হচ্ছে ঠান্ডা জল দে তুই তো তখন থেকে বলে আছিস ভাই চুপ কর ম্যাম এসে কিছু বললে তুই আছিস তো এসে তো আমাকেই বলবে ম্যামরা এসে তো আমাকেই বলবে ম্যামরা So students, we all know Bhangar is all alluvial soil as it has higher concentration of Kangar nodules. And now it's হট यार আর ভাল লাগে না কতক্ষণ ক্লাস হবে দূর তেরিকা concentration of Kangar nodules. Okay student, now we are going to start up with a new chapter. দূর তেরিকা আবার নিউ চ্যাপ্টার So everyone understood? হুড ম্যামকে যদি এখন বলি ম্যাম বুঝে গেছি ম্যাম আবার পড়াবে তাতে ভালো কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে দিই ম্যাম আই হ্যাভ আ কোশ্চেন Yes, Makur se. ম্যাম what khadar is called? Oh no! Khadar is old alluvial or Why are you asking such kind of silly question, Makur? Sit down. No. Natasha,
Oh shit, ma'am. क्या हो पेपर? Natasha, cool down. Yes, ma'am. Why are you roaming over here? No, ma'am, I'm not roaming over here. Actually, we are having dance practice in the auditorium. That's why I came here to call Adrita, Shikta and Shohili. Okay, go to the class. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye. বেঁচে গেছি এ বাবা ম্যাম যদি এবার আমাকে ধরে Suraya, stand up. Yes, ma'am. Tell me, who is the angel in disguise in this story? What happened? मेरे तो लग गए. Sit down and concentrate on your studies. आनिया चलो फिजिक्स क्लास बंक करते हैं. अरे तुम पागल हो क्या? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की. अभी प्लीज तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो. ये तो तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे. अरे अभी नहीं, बाद में. मेरा पढ़ाई अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ. आनिया पढ़ाई कंप्लीट? अरे नहीं यार, अभी मेरा पूरा सिलेबस ही बाकी है. Adrita, how was your exam? Oh ম্যাম শুনুন না ম্যাম, আমি এই কোশ্চেনটার এই আনসার লিখেছি ম্যাম, ঠিক হবে তো ম্যাম? কোয়েশ্চেন পেপার দেখে না আমি পুরো কনফিউজড হয়ে গেছি ম্যাম, আমার খুব টেনশন হচ্ছে কি হবে ম্যাম এবার. Now we have come to the end of our show. Stop, Rudra. What are you saying? They have not seen the last dance till now. Sorry, I just got confused and forgot between all this hustle bustle and forgot. पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग. Rudra, you are tired and confused by doing all these things just for one day. Then think about our teachers, what they go through each and every day while managing the notorious class 11. They are legends who we look upon as an example. Yeah, I agree with you. Teachers are truly our role model. And you know that flattery takes you everywhere. So I think teachers have forgiven you for saying so. I know they have forgiven me because they know how hard it is to manage their class 11 and I am already going insane. We tried a little to give the teachers a special feeling on this auspicious day. We are thankful to you for caring, for supporting us in each and every circumstance. So presenting you the last dance performance by United Rockers, class 11, and pardon for any mistakes. Enjoy the show, and teachers, we love you. So enjoy the show. थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के. पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के. All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. Teachers Day to all our teachers. Now we have came to the end of the evening. Thank you teachers for taking out your precious time from your busy schedule and it means a lot. Hope that all of you have liked and enjoyed our evening. And we will definitely like if you share your opinion with us in written or voice form
in our WhatsApp group ISC 2022. Thank you. Looking forward for your views. Thank you. Attention please. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's welcome Love